This is the speaking test of the International English Language Testing System, taking place on 13th of March, Monday, at the Lakeview Center. Center number BN357. The candidate is Aninda Kumar Chaudhary. The candidate number is 0003412. The examiner is Munzerin Shahid and the examiner number is 716424. Good afternoon. Good afternoon. What is your full name, please? My full name is Anindo Kumar Chaudhary. And what should I call you? You can call me Anindo. All right, Anindo. Do you have your ID? Yes, please. May I see it, please? Thank you. All right. Thank you. Thank you. Now, in this first part, I'd like to ask you a few general questions about yourself. So, first of all, where do you live? I live in Dhaka. So Dhaka is a very interesting city. That's because it's the busiest city in Bangladesh. And because of being the busiest, it has a lot of opportunities. So people from all the districts of Bangladesh pour inside Dhaka. But for the same reason, it is one of the most chaotic and very congested. So it takes a lot of time for people to go from point A to point B. All right. What do you like about staying in Dhaka? So what I like most about staying in Dhaka is that everything is close to you. For example, the place where I live, I have a hospital nearby, I have my laundry nearby, I have grocery stores, my salon, everything, gyms. So everything is very nearby. So at max, it can take 10 to 20 minutes for you to get to any important place. For example, a grocery store, a shopping mall, or an amusement place, anywhere. All right. So do you work or do you study? I currently study. What do you study? I study naval architecture and marine engineering. All right. Where do you study this? I study at Bangladesh University of Engineering and Technology. All right. So can you tell me why you chose this subject to study? Oh, basically my basic passion was for aerospace engineering. So when I finished my A-levels, there was not a lot of universities which offered this subject. So I wanted to study something that is very similar to aerospace engineering. So then I chose naval architecture. And one more reason for me to come to BUET particularly is because my father is a BUET alumnus. So he wanted me, he really didn't push it into me, but he wanted me and he hoped that I would get a chance into BUET or study where he studied. So to fulfill my father's aspirations and also to study my subject, which I like, I got into BUET in this subject. All right. Is it a popular subject in your country? This is not a subject that is available in many universities. It is only available in a handful of universities. So no, it's not very popular. All right. Would you particularly say that you like studying this subject? Oh, yes, because this was one of my first choices when I came into BUET. So yes, I really love this subject. And if I took the admission test again, which I really don't want to, I would still take this subject. Do you have a lot of friends and do you get along with them? Oh yes, I do, because they're very friendly and they're very welcoming. So when I first came into BUET, I was skeptic because I did not meet a lot of people outside my comfort zone, which is English medium students. So after I came to BUET, they had different ways of talking. They had different lifestyles and everything. So and it was great. It was very different, but it was great. So I tried to learn how they spend their time, how they talk, how they like to interact. So yes, so luckily they were very friendly, welcoming, and I made a lot of friends. All right. What was your first day like? Oh, my first day was as usual, the most serious day of my BUET life. I started at 7:10 on in my father's government car. So in that car, I reached BUET at 7:20. So that is still to date the earliest that I reached my university. So that is particularly memorable because it was my first day. It was raining. It was raining very lightly. It was drizzling, and in the first period, everyone was very silent. The class was pin drop silent. So whenever I feel demotivated, I take myself back to that day. That on that particular day, the sort of motivation that I had, I tried to source that motivation from that day to the present day whenever I feel demotivated. All right. What would you say are the main aspects of your subject? Well, naval architecture is a very vast subject because we deal with the construction of an entire ship. So ships are called floating cities because people live there, we have electricity, we have structure because just like a building, it has structures, electrical mechanisms, machineries. So everything is there inside the ship. So we have the structural components, electrical components, mechanical components, and most importantly, a very interesting wing of this subject that I want to study with is the fluid dynamics. So fluid dynamics deals with the behavior of the individual particles around the ship or around the submarine.
So that's interesting because it deals with something that you can't see with your naked eye, but it's happening, the individual behavior of the fluid particles. So it's that's what the subject deals with. That sounds interesting. If you had the chance, do you think you would change the subject you're studying? Oh, not really, because first of all, this was one of the main subjects, the first subject that I chose when I came to BUET. So if given the opportunity to come into BUET, I'm going to choose another subject, I would still choose this subject. Of course, I would study a bit more seriously and do better in my grades after I got into university, but I would still take this subject. Do you plan to get a job in the same field as your subject? Oh yes, mainly my subject branches into two main components, structure and design. I'm not sure which wing to go to, but I do plan on working with the structural part of this subject and get a job there, hopefully. আমরা কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের স্পিকিং টেস্টের পার্ট 1টা শেষ করে ফেলেছি। আমরা জানি যে IELTS স্পিকিং এ মূলত 4টা ক্রাইটেরিয়া অ্যাসেস করা হয়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি এন্ড কোহেরেন্স, আমরা কত ফ্লুয়েন্টলি কথা বলছি, আমরা কত কোহেরেন্টলি কথা বলছি। লেক্সিক্যাল রিসোর্স, আমরা অ্যাডভান্সড ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারছি নাকি, আমরা রেলেভেন্ট ভোকাবুলারি ইউজ করতে পারছি নাকি। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি, আমাদের গ্রামাটিক্যাল ইউজেজটা সঠিক নাকি, কারেক্ট নাকি, এবং আমাদের প্রনাউন্সিয়েশন ঠিকঠাক আছে নাকি বা আমাদের উচ্চারণ ক্লিয়ার আছে নাকি। তো আমরা যদি অনিন্দুর কথাটা চিন্তা করি, আমরা যে পার্ট 1টা শেষ করলাম, একদম প্রথমে খেয়াল করে দেখবেন অনিন্দুর সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট ছিল হচ্ছে যে সে এক্সাম্পল দিয়ে তার আনসারগুলোকে ইলাবোরেট করছিল। IELTS এক্সামে স্পিকিং টেস্টে একদম প্রথমেও যদি অ্যান্সারগুলো ছোট ছোট দেওয়ার লাগেও আমরা দিতে পারি, কিন্তু পরবর্তীতে যেই প্রশ্নগুলো থাকে সেগুলোর উত্তর কিন্তু আমাদেরকে ইলাবোরেট করতে হয়। প্রথম দিকের প্রশ্নগুলো সাধারণত খুব শর্ট হয়, খুব স্পেসিফিক হয়। মনে করো তুমি কোথায় পড়ো, খুব স্পেসিফিক, এখানে কিন্তু অনেক বেশি ইলাবোরেট করার কিছু নেই। কিন্তু যখন আপনাকে কোনো একটা প্রশ্ন করা হবে যে আপনি কেন এই সাবজেক্টটা পড়েন, তখন কিন্তু আপনাকে এলাবোরেট করতে হবে। সো ফার্স্ট অফ অল যেটা প্লাস পয়েন্ট ছিল সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল দেওয়া, উদাহরণ দিয়ে ওর পয়েন্টারগুলোকে স্ট্রং করা। তারপরে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখলাম যে অনিন্দর লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ইউজেজ খুবই ভালো ছিল। যেমন আমরা দেখেছি যে সে রেইনিং এর বদলে অনেক ক্ষেত্রে ড্রিজলিং বলেছিল। তারপরে আরেকটা ক্ষেত্রে সে বলেছিল যে অনেক মানুষজন ঢাকায় এসে থাকে কারণ ঢাকায় অনেক অপরচুনিটিস আছে। সে কিন্তু অনেক মানুষজন ঢাকায় এসে লিভ করে বা মেনি পিপল কাম এন্ড লিভ ইন ঢাকা এটা বলেনি, সে বলেছে মেনি পিপল পোর ইন টু ঢাকা। সো এখানে খেয়াল করে দেখবেন যখন আমরা এরকম ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনগুলো ইউজ করি, কারণ খেয়াল করে দেখবেন পোর ইন আমরা কি পোর করি, আমরা সাধারণত পানি পোর করি। একটা জাগ থেকে যদি আমরা একটা গ্লাসে পানি ঢালি, ওই ঢালাটাকে ইংরেজিতে পোর বলে। সো আমরা কিন্তু মানুষজনের আনাগোনাকে সাধারণত পোর ইন যখন বলি, আমরা এই শব্দটাকে বা এই ফ্রেজটাকে ইডিওম্যাটিক্যালি ব্যবহার করছি। এবং এই ধরনের যে ইউজেজগুলো আছে এগুলো নিয়েও আপনাদের অবগত থাকতে হবে, যাতে আপনারা লেক্সিক্যাল রিসোর্সে যে মার্কগুলো থাকে সেগুলো যাতে পেয়ে যান। একটা জিনিস যেটা অনিন্দ ভুল করেছে সেটা হচ্ছে যখন আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বলেছিলাম, আমাদের কিন্তু ধরে নিতে হবে যে আমাদের এক্সামিনার ইউনিভার্সিটির অ্যাব্রিভিয়েশনগুলো জানবে না। সো আমরা যখন অটোমেটিক্যালি বুয়েট বলি, তারা হয়তো বা এই জিনিসটা নাও জানতে পারে। সে যদি স্পেশালি একজন ফরেন এক্সামিনার যদি হয়ে থাকে, তিনি হয়তো বা বুয়েটের পুরো অর্থটা জানে না। তখন আমাদের এটা ক্ল্যারিফাই করে দেওয়া উচিত ছিল যে আমি যখন বুয়েট বলছি আমি আমার ইউনিভার্সিটিকেই মিন করছি, আমার ইউনিভার্সিটির অ্যাব্রিভিয়েটেড ফর্ম হচ্ছে বুয়েট। সো এটা ক্লিয়ার করে এক্সামিনারকে বলে দেওয়া উচিত ছিল। তার পরবর্তীতে আরেকটা খুব ভালো জায়গায় অনিন্দ তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সে মার্ক পাবে, সেটা হচ্ছে সে এক জায়গায় বলেছিল শিপস আর লাইক ফ্লোটিং সিটিজ। খেয়াল করে দেখবেন এটাও কিন্তু একটা ইডিওম্যাটিক ইউজেজ, কারণ আমরা কিন্তু আসলে যে শিপস যে ভাসমান কোনো ধরনের শহর এটা কিন্তু না, বাট সে কিন্তু এটাকে লাইক যখন বলেছে সে এটাকে সিমিলি হিসেবে ইউজ করেছে, যেটা একটি অ্যাডভান্সড ইউজেজ অফ আ সেন্টেন্স। এবং আপনি যখন কথা বলছেন আপনার বিভিন্নভাবে এরকম অ্যাডভান্স সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো ইউজ করতে পারলে কিন্তু সেখানে মার্ক থাকবে। তাছাড়া গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসির ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যখন আমরা এই ধরনের ফ্রেজেস অ্যান্ড ইডিয়ামস ইউজ করি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করি, সিমিলি ইউজ করি, মেটাফোর ইউজ করি, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা আরও রিচ হয়ে যায় এবং সেখানে আমরা মার্ক পাই। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি যে অনিন্দর প্রনাউন্সিয়েশন লার্জলি ক্লিয়ার ছিল, ওর কথা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। বাট অফকোর্স আমাদের এখনো টেস্টের আরো মেজর পার্ট এখনো বাকি আছে, আমরা সেই পার্টগুলোতে গিয়ে দেখতে পারবো যে সে অন্যান্য এরিয়াতে কিরকম স্কোর করে। চলুন আমরা আমাদের পার্ট 2 শুরু করে দেই। Now I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You will have 1 minute to think about what you're going to say. You can even make some notes if you wish.
Do you understand? Yes, I do. All right. I want you to describe a famous business person that you know. Here is your cue card. Thank you. And here is a pencil. Thank you. You can take a minute to make some notes if you wish. After that, you're going to get 2 minutes to speak about this topic. Thank you. Now you have 1 to 2 minutes to speak about this, so don't worry if I stop you. I'll let you know when your time is up. Could you start speaking, please? Yes. The business person that I would like to talk about is Elon Musk. So the reason that I want to talk about him is because he's both an engineer and an entrepreneur. So he's the CEO, chief engineer, founder of SpaceX. SpaceX deals with the manufacturing, designing of spacecraft. So I think I'd mentioned that I'm interested in aerospace engineering, spacecrafts, ships. So that is the reason. That is one of the reasons that I'm interested in SpaceX and consequently Elon Musk. So that's why he's a role model for many of the engineering students. He pursued engineering at the same time he's running a business, and it's been a trend in the engineering students to pursue businesses or make their own business at the same time, simultaneously pursuing their engineering passion. So the reason that SpaceX has a special place in my heart is because the satellite of Bangladesh, Bangabandhu satellite, that got launched in a spacecraft of SpaceX. That was the Falcon 9 spacecraft. So that spacecraft took our satellite into orbit. So that is one more reason that SpaceX is very special to me. And the journey of SpaceX was really a rough one, because the initial attempts of SpaceX to launch the satellite and get it into orbit, they were not successful. So the first, all 3 attempts were failures. And after the second failure, Elon Musk said that he can't afford another failure. And yet again, there was another failure. So this is something very common in all students. I'm studying engineering, so I know in engineering students particularly that there are a lot of failures. There are points in which we want to give up. So people like Elon Musk, they teach us not to give up, and they teach us that if you persevere, you can achieve your dream. এর মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। আমরা যখন অনিন্দকে প্রশ্ন দিয়েছিলাম, আমরা তাকে মূলত বলেছিলাম যে একটা ফেমাস বিজনেস পারসনকে ডিসক্রাইব করতে। এই পারসনটা কে সেটা তার বলার কথা, এই পারসনটা কি ধরনের ব্যবসা করে বা বিজনেস করে সেটাও তার বলার কথা, এবং সেই বিজনেস পারসনটাকে নিয়ে অনিন্দ কি কি জানে সেটাও তার বলার কথা। এখানে কয়েকটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। এখানে কিন্তু টাইমটা অনেক সেন্সিটিভ। সো আমাদের হাতে 2 মিনিট সময় থাকে। 2 মিনিটের মধ্যেই আমাদের এনশিওর করতে হবে যে আমাদের স্পিচটা যাতে শুরু হয় এবং শেষও হয়ে যায়। যদি আপনি আপনার স্পিচটা শেষ না করতে পারেন, তাইলে কিন্তু এই জায়গাটাতে আপনার মার্ক কাটা যাবে। তাছাড়া আমরা জানি যে স্পিকিংয়ে কিন্তু ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সে মার্ক রয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পেরেছি যে অনিন্দ ভালোভাবেই তার লিঙ্কিং ডিভাইসেসের যে ইউজেসটা আছে সেই লিঙ্কিং ডিভাইসেস ইউজ করেছে। যেখানে যেখানে অনিন্দর একটু পজ করার দরকার ছিল আমরা দেখেছি যে সে পজ করেছে। সো পজকে কিভাবে এফেক্টিভলি ইউজ করা যায় এটার উপরেও কিন্তু মার্ক থাকে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে আমরা যেই অ্যান্সারই বলি না কেন আমাদেরকে রেলেভেন্ট ডিটেলস দিতে হবে। সেখানে খেয়াল করে দেখবেন যে একদম লাস্টে যে এক্সাম্পলটা অনিন্দ দিয়েছে যে কেন তার SpaceX তার হার্টে একটা স্পেশাল প্লেস রাখে। আগেন খেয়াল করে দেখবেন যখন আমরা বলি যে কোনো একটা জিনিস হ্যাজ আ স্পেশাল প্লেস ইন আওয়ার হার্ট, আমরা কিন্তু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি, আমরা কিন্তু ডিরেক্ট সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি না। ইভেন তো এটা অনেক কমনলি অনেককেই আপনারা হয়তো বা বলতে শুনবেন ইট ইজ ইডিওম্যাটিক। এরকম কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস আপনাদেরকে কিন্তু ইউজ করতে জানতে হবে। তাছাড়া আমি যেটা বলছিলাম যে সে যখন রেলেভেন্ট ডিটেলস অ্যাড করছিল, এই যে এক্সাম্পলটা সে দিয়েছে যে SpaceX তার কাছে খুব স্পেশাল কেন, কারণ এখানে বাংলাদেশের ফার্স্ট স্যাটেলাইট সেই SpaceX এর একটা রকেটে করে তাকে স্পেসে পাঠানো হয়। সো এই কারণে সে বলেছে যে এটা তার জন্য খুব বড় একটা ব্যাপার, খুব প্রাইডের একটা ব্যাপার। সো এটাও কিন্তু খুব ভালো একটা রেলেভেন্ট এক্সাম্পল ছিল।
তাছাড়া আমরা লেক্সিক্যাল রিসোর্সে অনিন্দকে এখানে স্ট্যান্ডার্ড মার্কিং দিতেই পারবো, কারণ দেখেছি যে সে হালকা পাতলা এদিক ওদিকে সে ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউজ করেছে, ভোকাবুলারি রেঞ্জটা তার আরেকটু ডাইভার্স হতে পারতো। বিকজ আমি যখন অনিন্দর অ্যান্সারগুলো শুনছিলাম আর মনে হচ্ছিল যে এক দুটো জায়গায় ও যদি একটু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি ইউজ করতো তাহলে ওর অ্যান্সারটা আরো অনেক স্ট্রং হয়ে যেত। এমনিতে অনিন্দ যে অ্যান্সার দিয়েছে বা যে ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্স মেনটেন করে অ্যান্সার করেছে, ও ইজিলি 7 to 7.5 স্পিকিং এ পেয়ে যাবে। অ্যান্ড ও যদি আরেকটু অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করতো, আরেকটু ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতো, আরেকটু টোনালিটি ভ্যারি করতো, একটু ন্যাচারালি আরেকটু যদি ফ্রি ফ্লোয়িং কথাবার্তা বলতো, তাহলে হয়তো বা সেটা 8.5 পর্যন্ত চলে যেতে পারতো, বিকজ অনেক ভালো স্পিকিং টেস্ট দিয়েছে। তাছাড়া আমরা জানি যে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতেও মার্ক রয়েছে। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জের অ্যাকুরেসিতে আমরা দেখি যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করলে সে কি তাড়াতাড়ি ওটা কারেক্ট করে ফেলে নাকি, বা আদৌ গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করে রেখে দেয় নাকি। আমরা দেখেছি যে অনিন্দর তেমন একটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক নোটিসেবল খুব বেশি হয়নি, একটা দুটো জায়গায় ল্যাপস হয়েছিল, সেটা সে কারেক্ট করে নিয়েছিল, সো খুব একটা বেশি সমস্যা হয়নি। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসিতে মার্ক করার সময় আপনাদেরকে কিন্তু সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের উপরে অনেক মার্ক দিবে। দেখা হবে যে আপনি খুব কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেসে কথা বলতে পারেন নাকি, খুব বেশি সিম্পল সেন্টেন্সেস ইউজ করেন নাকি। সো আমরা এখানে দেখতে পেরেছি যে অনিন্দ ওভারঅল খুব বেশি যে সিম্পল সেন্টেন্স ইউজ করেছে তা না, সে একটু কম্বাইন করে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, প্রোনাউন্সিয়েশনেও আমরা এখানে অনিন্দকে বলবো যে সে ইজিলি হয়তো বা 7.5 এই টেস্টটাতে স্কোর করে ফেলবে, কিন্তু আরেকটু হায়ার স্কোর করতে হলে ওর যেটা করা উচিত ছিল হচ্ছে যে অনেক জায়গায় দেখবেন যে অনিন্দ একদম একই টোনে কথা বলে গিয়েছে। এখানে যদি সে একটু হাই পিচ আনতো বা একটু ইন্টোনেশনে ভ্যারাইটি আনতো, একটু যেই জায়গাগুলোতে সে এমফাসাইজ করতে যাচ্ছে সেগুলো যদি আরেকটু জোরে বলতো, তাহলে দেখবেন যে ওই ইন্টোনেশনের ভ্যারাইটিতে আসতো, সেখানে সে অ্যাডিশনাল কিছু মার্ক পেত। এমনি প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াইজ অনিন্দ ডিড ভেরি ওয়েল, তার প্রোনাউন্সিয়েশন যথেষ্ট ক্লিয়ার ছিল, স্পিচ ন্যাচারাল ছিল। কিছু কিছু জায়গায় একটু হয়তোবা এটার পরীক্ষার সিচুয়েশন দেখে আমরা দেখতে পেরেছিলাম যে হালকা রিজিডিটি ছিল, বাট অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যেটা ট্রাই করবো অ্যাকচুয়াল স্পিকিং টেস্টে অনেক বেশি ফ্রি ফ্লোয়িং কথাবার্তা, যাতে যতটুকু এটা ন্যাচারাল সাউন্ড করা যায় ততটুকু যাতে ন্যাচারাল সাউন্ড করে। এরই মধ্যে আমাদের পার্ট 2টা শেষ হয়ে গিয়েছে, আমরা এখন আমাদের পার্ট 3তে মুভ অন করবো। অলরাইট, now what kinds of people do you think are most famous in your country today? Oh, so the interesting thing about Bangladesh is that we have people famous from different types of activities. We have cricketers who are famous. We have people who are from Bangladesh who currently don't live in Bangladesh. For example, Kishwar Chaudhary. So she was in MasterChef Australia. So she's a Bangladeshi by birth. So she's also famous. I'm not sure whether she counts as a Bangladeshi still or not. So there are people from the culinary arts, from cricket, from acting, from teaching. So people from all these sorts of professions are famous in Bangladesh. To give an example, Kishwar Chaudhary is one of them. And for cricketers, Saqib Al Hasan is a very big example. And once again, just being good at something is not enough to be famous or to make a permanent place in the people's hearts. The reason that Saqib Al Hasan is famous and he is loved by all these people is because of his consistency. Sometimes his performances are not that good, but in the next matches, he makes sure that he comes up with new forms to recover his losses. So that's one of them. And personally, as an undergrad student, I like to teach students in my free time. So I give tuition classes. So teaching is very dear to me. So one of my biggest inspiration is Ayman Sadiq Bhai from 10 Minute School. So he's also very famous. That's because of his way of teaching. He doesn't teach like all the other teachers, like only theoretically or in a boring manner. He gives examples. He talks to the students as if it's something very interesting. So the students find interest in his teaching. So these are some of the examples that I could think of right now. Great. Now, why do you think there are so many stories about famous people in the news? Particularly that's because they have a big impact in the people's lives. People follow them. Whenever someone is very famous, people try to replicate those people. So if I want to be like Ayman Sadiq Bhai, I will follow the things that he talked in his videos. If I want to be a nice cricketer like Saqib Al Hasan, I would like to look up his daily routine, his dietary routine, his exercise routine, so that I can be someone like him. So that is the reason that successful people attract the media attention and the attention of the people in general, because we want to be like them. All right. Do you agree or disagree that many young people today want to be famous? Oh yes, that's because the Earth is a global village now. People have access to cell phones, not just cell phones, they have access to smartphones almost everywhere, even in villages. And that has made the access to
the videos and all the other interactive content much more easier. So now we know what people in USA are doing, what people in the next town are doing. So we want to be like them. So yes, there is one sort of burning passion in the teen that we want to be someone famous for our own work. All right. Now we're going to move on to talking about a few advantages of being famous. First, do you think it is easy for famous people to earn a lot of money? Well, first of all, it could be easy to get famous. For example, in a reality show, just as an example, in a reality show, a person could go and sing in the reality show if it's a singing show for a couple of months and get famous. But if the person is not consistent in his or her activities, then the relevance drops. So if a person becomes famous, it will become easy for him or her to earn more only if that person holds that credibility, holds to that level of service that they have been providing when they were just getting famous. So consistency, I think, is the key to keep earning once a person gets famous. All right. Now, why do you think famous people might enjoy having fans? Because as human beings, one of the most basic emotions is love and validation. So we like it when someone validates us. So when our parents scold us, we feel bad. When they validate us, when they say something good about us, we feel good. So whenever there are people who say that I love your work, or I've read your book, I've seen your movie, or I've seen you play, so that gives us motivation to do even more. So I think that is one of the reasons, the basic human emotion that drives people, that makes people happy to be famous. All right. The last question. In what ways could famous people use their influence to do good things in the world? Oh yes. Famous people could use their influence to do good things all around the world because people follow them. Once again, people want to be like them. So if Saqib Al Hasan today says that I will do something, I'll raise fund for the people who got hit by a cyclone. So also, besides donating to Saqib Al Hasan himself, I will myself try to help those people in need. So that is a very big influence. They are the ones who the people follow. So if they do something, the people will try to follow them. So I think it's a responsibility for them that they raise awareness of the current issues, they raise awareness about the current issues. They take action about the current issues. So yes, that is how they can create some positive impact in the earth. All right. This is the end of the IELTS speaking test. আমরা এরই মধ্যে অনিন্দর সাথে আমাদের স্পিকিং টেস্টের পার্ট 3টাও শেষ করে ফেলেছি। খেয়াল করে দেখবেন আমরা কিন্তু অনিন্দকে এখানে আমরা যেই পার্ট 2তে যেই টপিকটা নিয়ে কথা বলেছি সেই টপিকেরই কিছু এক্সটেনশন কোয়েশ্চেন্স জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেমন কোন ধরনের মানুষজন তোমার দেশে বেশি ফেমাস। সো এটা কিন্তু সেই প্রিভিয়াস সেকশনের কোয়েশ্চেনের মতোই বা সেই প্রিভিয়াস সেকশনের কোয়েশ্চেনের সাথেই রিলেটেড। সো যা আপনিও পার্ট 3তে ফেস করবেন সেগুলো সাধারণত পার্ট 2 এর একটা কন্টিনিউয়েশন হয়। এখানে কিছু কিছু জায়গায় আমরা নোটিস করেছিলাম যে অনিন্দর ছোট ছোট কিছু খুবই মাইনর গ্রামাটিক্যাল স্লিপ হয়েছিল, যেমন মোর ইজিয়ার, সে একটা জায়গায় মোর ইজিয়ার বলেছিল। আমরা জানি যে ইজিয়ার অলরেডি একটা কম্পারেটিভ স্টেটে আছে, এর আগে কিন্তু আমাদের মোর লাগে এটাকে ডাবল কম্পারেটিভ করার দরকার নাই। সো এখানে আমরা একটা গ্রামারে দেখেছি যে ছোট একটা ল্যাপস হয়েছে। এটা হতে পারে সে হয়তোবা কথার ফ্লোতে ছিল বলে সে মিস করে গিয়েছে, কারণ ওভারঅল তার ইংলিশ কিন্তু ভালো ছিল। সো এই স্লিপটা সে করেছে, বাট এটার জন্য আমরা ওকে খুব বেশি স্ট্রংলি নেগেটিভ মার্কিং করব না, বাট এটা আমাদের নোটিসে থাকবে। এই কারণে আমরা সেখানে সে কিছুটা হলেও মার্ক হারাবে। আচ্ছা, তারপর আমরা দেখলাম যে ভোক্যাবুলারির ক্ষেত্রে আমরা ওকেশনালি অনিন্দকে দেখেছি যে সে হালকা স্ট্রাগল করছিল ওয়ার্ডটা খুঁজে বের করতে। সো এটাও কিন্তু আপনাদেরকে কিছু ক্লেভার কিছু ট্যাকটিক্স আছে যেগুলো ইউজ করে সেগুলো আপনাদেরকে একটু হাইড করা যেতে পারে। যেমন আপনি যদি চান আপনি খুব সহজে একটু একটা দুটা ফিলার ব্যবহার করতে পারেন, যে লেট মি থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট ফর আ মোমেন্ট, অথবা লেট মি টেক আ মোমেন্ট টু থিঙ্ক, বা এই জাতীয় কিছু ফিলার সেন্টেন্সেস ইউজ করে আপনি হচ্ছে কিছু সময় বাই করতে পারবেন, যেই সময়টাতে আপনি একটু চিন্তা করতে পারবেন যে আচ্ছা নেক্সট কি বলা উচিত। সেই যে ওকেশনালি আমরা শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না, এটাও কিন্তু এক্সামিনাররা নোটিস করে। সো এই জিনিসগুলোকেও আমাদেরকে একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি হ্যান্ডেল করতে হবে। একটা জিনিস যেটা ভালো ছিল সেটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রে আবারও অনিন্দ কিন্তু একটা দুটা জায়গায় সে ভালো অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করার ট্রাই করেছে এবার। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল যে আমাদের ফ্যান্স থাকলে উই ফিল ভ্যালিডেটেড। সো ভ্যালিডেটেড যে টার্মিনোলজিটা, যে ওয়ার্ডটা সে ইউজ করেছে সেটা কিন্তু অ্যাডভান্স ভোক্যাবুলারি যারা জানে তাদের জন্য হয়তো বা অত কমপ্লেক্স কিছু না, বাট আমরা স্ট্যান্ডার্ড যারা ইংলিশ একদম বেসিক লেভেলে আছে, বিগিনার লেভেলে আছে, তাদের জন্য কিন্তু এটা ভালোই একটা নতুন শব্দ। তাছাড়া আমরা ফ্লুয়েন্সি এবং কোয়ারেন্স নিয়েও যদি কথা বলি, আমরা দেখছি যে
অনিন্দ বিভিন্ন জায়গায় লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করা ট্রাই করেছে, দো আই উইশ যে ও আরেকটু বেশি ইউজ করতো, তাইলে ওর আইডিয়াগুলো একটার সাথে খুব সুন্দর করে কানেক্ট করতো। কারণ ও কিন্তু খুব সুন্দর করে ওর গল্পটা আমাদেরকে সাজিয়ে বলেছে। সো এই জায়গাগুলোতে সে যদি একটু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করতো আরো বেশি, তাহলে ওর আইডিয়াগুলো একটা আরেকটার সাথে খুব ভালো করে ফ্লো করতো। রেলেভেন্ট ডিটেলসে অনিন্দ ভালো মার্ক পাবে, কারণ সে বিভিন্ন জায়গায় যেখানেই কোনো একটা স্টেটমেন্ট বা ওপিনিয়ন দিয়েছে সে চেষ্টা করেছে রেলেভেন্ট ডিটেলস অ্যাড করে সেটাকে ইলাবোরেট করতে। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি আবারও আপনাদেরকে বলে দিই, একটা দুটা জায়গায় সে হয়তো মাইনর কয়েকটা স্লিপ করেছিল গ্রামারের, তাছাড়া ওভারঅল গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার তার বেশ স্ট্যান্ডার্ড ছিল, ভালো ছিল। কিছু কিছু জায়গায় প্যাসিভ এবং অ্যাক্টিভ ভয়েসটা আরেকটু যদি সে ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করতো ভালো হতো, কিন্তু ওটা খুব একটা বেশি সমস্যা ক্রিয়েট করেনি। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, প্রোনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা কথা বলি, তাহলে আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে অনিন্দর কিছু কিছু জায়গায় আরেকটু ন্যাচারাল স্পিচ সাউন্ড করলে ভালো হতো। দেখা যাচ্ছিল যে হয়তোবা সে এক্সাম সিচুয়েশনে আছে দেখে ওটা অনেকটুকুই দেখা গিয়েছে যে ফুলি ন্যাচারাল না, কিছু কিছু জায়গায় ও একটু হয়তোবা সিরিয়াস বেশি ছিল বা একটু রিজিড বেশি ছিল। প্রোনাউন্সিয়েশন অনিন্দর খুবই ভালো ছিল, ইট ওয়াজ ভেরি ক্লিয়ার, অ্যান্ড ওর কোনো জায়গায় কোনো কিছুর উচ্চারণ আমার বুঝতে তেমন একটা অসুবিধা হয়নি, ওর প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো ছিল। তাছাড়া ইন্টোনেশন এবং স্ট্রেসও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর আগে ও যখনই কথা বলছিল তার থেকে পার্ট 3-তে এসে মোটামুটি তার একটু ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। সে স্ট্রেস এবং ইন্টোনেশন ভ্যারি করে ন্যাচারাল স্পিচের কাছাকাছি যেতে পেরেছিল। ওভারঅল আমি যদি অনিন্দকে একটা স্পিকিং স্কোর দিতে চাই, তাহলে আমি ইজিলি 7.5 থেকে 8-এর মধ্যে ওকে স্কোর করব, কারণ আমি যেটা দেখেছি যে ওভারঅল যে 4টা মেইন সেগমেন্টে আমাদেরকে স্কোর করা হয় সেখানে সে স্ট্যান্ডার্ড আনসার দিয়েছে। একদম যদি 8 কনফার্ম করে দেওয়ার থাকতো, তাহলে আই হোপ অ্যান্ড আই উইশ যে সে আরেকটু অ্যাডভান্স কিছু ভোকাবুলারি সে ইউজ করতো, যেটা শুনে হয়তো আমি একটু ওয়াউড হতাম যে আচ্ছা এত ভালো একটা ভোকাবুলারি সে এখানে ইউজ করার কথা ভেবেছে, ইটস ভেরি গুড। সে যদি আরেকটু কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ইউজ করতো অ্যাকুরেটলি, তাইলে আমি সেখানে তাকে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং অ্যাকুরেসির জন্য বেশি মার্ক দিতাম। প্রোনাউন্সিয়েশন আমি যেটা বলেছি, স্ট্রেস এবং ইন্টোনেশন সে যদি আরেকটু ভ্যারি করতো, যে জায়গাগুলো সে এমফাসাইজ করতে চাচ্ছে, এমফাসিস দিতে চাচ্ছে, সেই জায়গাগুলোতে যদি একটু ফোর্স করে কথা বলতো আর অন্য জায়গায় যদি একটু লো টোনালিটি আনতো, দেখতেন যে ওই ভ্যারিয়েশনটাও আপনাদেরও শুনতে ভালো লাগতো। ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সে হি ডিড ভেরি ওয়েল। ওভারঅল অন্যান্য সব সেগমেন্টের থেকে ফ্লুয়েন্সি এবং কোহেরেন্সে আমার মনে হয়েছে যে ওর অ্যান্সারগুলো খুবই গোছানো ছিল এবং একটা আরেকটার মধ্যে খুব সুন্দর করে ফ্লো ইনও করছিল। সো আমার মনে হয় যে যেই জায়গাগুলোতে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট পয়েন্টার্স বলেছি সেগুলো থাকলে সে কনফার্ম 8 তো পেতোই, বা তাছাড়া ওভারঅল আমরা যদি একটা পার্সপেক্টিভ চিন্তা করি, হি ফলস আন্ডার আ ব্যান্ড 7.5 to 8 ভেরি ইজিলি, বিকজ ওর স্পিকিং টেস্টটা আসলেই খুবই ভালো ছিল। আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আরো অ্যাডভান্স টিপস এন্ড টেকনিক্স শিখে আইএলসে আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলস কোর্সে। কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com অথবা ডাউনলোড করুন 10 Minute School অ্যাপ। যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 নম্বরে।